Hi YouTube, I am going to show you how to change the power regulator IC in computer motherboard, especially in laptop motherboard. Now I will show you step by step. For this job I am using a rung. I know you are familiar with this, and a hot gun. I know you are familiar with this also. ভিজিয়ে জন্য লাগে ভিজিয়ে নাকি ভিজিয়ে 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 মানে যে চিপসেটের আচ্ছা আচ্ছা চিপসেটের সাথে যে বল ভাষা না ওখানে লাগতে লাগবে ভালো মিশন লাগাই দিলাম না পরে ইয়ে পড়ে যায় ছত্রাক পরে তাও লাগাই না ওই জায়গায় একটু লাগলে পরে সাইড দিয়ে তাকালে বোঝা যায় যে লেগের সাথে লাগছে হ্যাঁ কন্ট্রোল হওয়ার জন্য লাগে আর নিচে লাগলো কিনা লাগলো আমি তো বুঝতে পারছি না
লাগে গেল বুঝছো? আর নিচে লাগলো কি না লাগলো আমি তো বুঝতে পারছি না। এখানটা আরো ক্লিয়ার হয়েছে বুঝলেন? ও আচ্ছা। যদি মিস থাকেও, হ্যাঁ নিচে যদি মিস থাকে অন্তত বাইরে থেকে হ্যাঁ কনফার্ম হয়ে যাবে যে না লাগে গেল বুঝছো? আর নিচে লাগলো কি না লাগলো আমি তো বুঝতে পারছি না। Let's go for the final test. Here is the power button of my laptop, and you can see the laptop is opening now. This is so fast because I have used SSD. For my computer, thank you for watching this video.